Hey guys! Welcome back to another Plantzilla video, and for today's vlog, it's gonna be about another episode of Philodendron versus Philodendron. And as you can see, I have two philodendrons with me. And this is something that I already talked about on a recent video. Na-ask ko if you are familiar with Philodendron Red Diamond, and I'm gonna be comparing it with this one, which is the Philodendron Red Congo, or also popular as Rojo Congo. And if you are interested, guys, please keep watching. But before that, please do not forget to subscribe and itap nyo na din yung bell icon para ma-notify kayo whenever we upload another video. And if you are ready, let's begin. So guys, for our very first philodendron here, as you can see, I'm very sure that you are familiar with this, and marami sa inyo ang kilala kung ano tong philodendron na to. So this is Philodendron Red Congo, or also known as the Rojo Congo. So iisa lang po sila. Rojo, the Spanish word of red, if I'm right, kasi yun yung nabasa ko. So ayan, meron siyang lines niya sa leaves. Klarong-klaro. Hindi siya ganun ka-glossy, guys. And makapal po yung dahon niya. So, this one here, the smallest leaf that our Philodendron Red Congo has, is actually the old leaf, guys. So, habang maliit siya, maliit din yung dahon niya. And habang papalaki ng papalaki, doon tumutubo at lumalaki yung dahon. It is one of those philodendrons na talagang lumalaki, guys. And meron siyang, tingnan natin yung kulay ng stalk. Ayan, dark. Merong red. Yun yung stalk na bago. And those old stalks na meron siya, merong pagka-brown. Is that brown? I'm just not sure if you are seeing the same color that I'm seeing here. So, ito siya, guys. And sobrang easy lang din siya palakihin, sobrang easy lang din siya alagaan. Like most philodendrons, gusto lang niya yung bright but indirect light. Hindi siya palaging wino-water. So, wino-water lang siya every time nagda-dry na talaga yung soil. So, ito yung potting mix na gamit namin. And okay naman siya dito so far. Meron na nga siyang mga tiny aerial roots na makikita natin. So, ayan, focus natin. Okay, so sobrang liit pa nito dati, guys. And sobrang laki na niya ngayon. Or as far as I remember, nung dumating to sa amin, dalawa lang yung dahon niya. And ngayon, thanks God, ito na siya. Meron pa siyang bagong dahon. And the new leaf, ito talaga yung kulay niya. And glossy siya, guys. Like most philodendrons, kapag mga bagong dahon talaga, or sa lahat yata ng plants, the glossiest leaf is always the newest one. So, ito. Ayan, and of course, medyo basa siya kasi nag-spray ako sa kanya ng water kanina. So, ito yung Philodendron Rojo Congo. Let's move on to the other one. Kasi para magkamukha lang sila, guys. But believe me, there is one philodendron that we are not familiar with. I'm not sure if you have heard about it, but I've seen a post about this online. So, ito siya. Bago lang din siya sa pandinig ko. Bago lang siya. And mukha lang siyang Red Congo. Tingnan nyo. But this is the Philodendron Red Diamond. So, ayan. Nung sinabi sa amin na may ibibigay sa amin na Red Diamond, talagang sinearch namin online. Totoo ba ang Red Diamond? But we are expecting something as red as what we see online. So mag-aano din ako ng picture kung ano yung ine-expect namin na itsura ng Red Diamond. Pero ito pala yung itsura niya in person. So mukha po siyang Red Congo, guys. And most of them are imported from Holland. So, ayun, I just do not know kung saan na-import ito, pero pretty sure this is also imported. Binigay lang din kasi ito sa amin, and we just thought that this is a Red Congo. So, ayun, nung dinala siya dito, I saw someone who posted Philodendron Red Diamond for sale. So, sinearch ko na naman ulit, and nakita ko, ganito pala talaga yung itsura, guys, ng Philodendron Red Diamond. So, kung makikita natin sa mga post, ayan, sinasabi nila na sobrang thick daw ng dahon nito. But when you compare it to Red Congo, mas makapal po yung Red Congo, guys. And
mas shiny siya. Okay, ilalapit ko yung dahon ha, para ma-compare natin sila. So, ayun guys, kahit medyo basa to, makikita natin na mas shiny pa din yung Philodendron Red Diamond. Ito, may ano lang, parang, anong tawag ng ano? Napunit yung isang dahon niya. So, ganito na yung itsura nung binigay to sa amin. And thank you, Ma'am Bibing Bonggay. Talagang pinili niya yung mas malaki. So, this is from her. And na-vlog na namin yung garden niya. Mura lang yung mga philodendron din niya. And nasa Panglao Bohol sila. Libaong Panglao Bohol yung Bibing Bonggay's garden. So, nagpo-post din siya online. Meron siyang Philodendron Red Diamond. And guys, for those of you who would wanna know, lalo na kung meron kayo nitong Red Diamond or nagpa-plano kayong bumili. Ayan, eto siya. And if you are planning to get one Red Diamond, especially yung mga kadarating lang or kaka-import lang, syempre, since nanggaling sila sa ibang bansa, we have to wait for at least 1 month. Yun talaga yung advisable na bago siya iripat. So, hindi siya pakikialaman. We have to wait for it to acclimate. When we say acclimate, dapat sasanayin muna natin sila kung ano yung klima na meron tayo dito. Because we have a different climate compared to where this one came from. And usually kasi, they are imported from Holland. So, iba yung klima ng Holland kesa sa klima natin dito sa Philippines. And you know naman sa atin, bigla na lang umuulan, and usually ngayon, papa-summer, sobrang init. So, we have to wait for at least until a month before we decide to repot it. So, ayan. And what is something that you should consider when you decide to repot it? After a month, you have to check kung meron na bang mga aerial roots na lumabas. So, tingnan natin. Ito, 'di ba? Ito kasi parang month na rin to na nandito sa amin. So, hindi advisable sa kanya na iripat agad-agad. Pagkakabili mo lang sa kanya, especially kapag stressed pa siya or kakabiyahe lang. You have to wait for at least a month bago siya iripat. And then, after a month, kapag wala pang mga ganito, mga aerial roots na lumabas, yung mga maliliit na ganyan, kapag wala pa, wag muna. Let us wait for another month para talaga. Ito kasi daw yung indication na nasasanay na siya dito sa atin. So, possible na kapag hindi sila sanay dito sa kung paano natin sila alagaan and kung saan natin sila inilalagay, syempre, especially kapag palagi silang nababasaan, hindi sila sanay doon, there is still a possibility na baka nga matsugi mo, sayang yung pera mo. And since this is a hybrid philodendron, mabilis siyang mapropagate since mabilis yung pagdami ng mga aerial roots na lumalabas sa kanya. Kagaya nito, marami na siyang roots. Ayan, meron pang papalabas na isa and then merong dalawang mahaba. And on this side, may 3 or 4 pa. O, ayan, focus natin ha. O, ayan, dito sa side na to, may 4 pa. So, mabilis natin siyang mapropagate. Ayan, in no time, pwede na siyang mapropagate, guys. Since okay na naman siya and nasanay na siya dito sa atin. Pinagkaiba lang nila, for me, yung pinagkaiba nila, kasi magkatulad lang talaga yung itsura, yung kulay, magkatulad yung parang yung dahon. Medyo may mga leaf dito na rounder. Like this one, oh, itong napunit na to. Oh, ayan. Medyo rounder kasi siya when we compare it dito sa Red Congo na to, dito sa Rojo Congo na to. And mas makapal yung dahon niya. Hindi lang siya gaanong glossy. So makikita mo talaga na parang sobrang kapal ng dahon but hindi gaanong glossy. Pero ito kasi hindi lang yung pinakabagong dahon yung glossy sa kanya. Halos lahat yata. Ito kasi guys, ito lang yung glossy na leaf na meron siya. Both were watered and were cleaned before I made this video. Pero ito, ayan, makikita ba na hindi siya ganun ka-glossy? Basta ganun guys. Maybe iba yung makikita nyo dito sa camera, pero when we look at them in person, or when you look at them in person, you can really tell the difference. Dati, wala lang, hindi ko yun naiisip. So, nung na-compare ko and nung nakita ko na meron pala talagang Philodendron Red Diamond, that's the time that I tried to research about it and then compare it with the Red Congo that we already had.
So, ayun guys, dun sa iba na syempre nagulat. Like Ma'am Feli Sodo, of course, I have read your comment. Nasabi mo ngayon mo lang din narinig yung Philodendron Red Diamond. Pareho po tayo, hindi po tayo familiar dito sa Philodendron na to. Pero sobrang dami na po ng mga species na Philodendron na lumalabas. Especially yung mga hybrid, itinatanim through tissues. Kasi guys, itong Philodendron Red Diamond can be grown through its tissue from 30 to 40 weeks. So, ayan, kapag lumaki siya, mga after 8 months yata, kung tama ako, it's 30 to 44 weeks eh. Parang 8 to 11 months, ayun, pwede mo na siyang ma-propagate. From a tissue na tinatanim sa kanya, umaabot siya ng 30 to 44 weeks bago lumaki ng ganyan. Syempre, depende din yun sa pot na pinaglalagyan mo. Pero yung mga maliliit na ganito, syempre pag tinanim sila from a tissue, they can grow o makikita mo na talaga na lumalaki sila starting from its 16th week patungo sa 30th week niya. So yung baby na ganito, yung mga 16 weeks old, hindi pa rin dun sa pot size ha. And anyway guys, before I end this video, shout out to Mav Soto. Thank you so much for watching. And again to Ma'am Joy Delfino of Dawin, Negros Oriental. Marami pong salamat. To Miss Bella Biheleca from Antique. So maraming salamat po. And also to Ians Vergara from Pangasinan. Sobrang nakakatuwang basahin yung comment mo na na-inspire ka sa pagko-collect ng mga Philos dahil sa videos namin. Thank you so much. And to Miss Lubisminda Villarete from Riyadh. Sobrang layo na po ng Riyadh. Thank you so much. And also to Ma'am Cecil Estrella. Thank you po. Marami pong salamat. And meron pa si Ma'am Myra Salarda from Tagbilaran. So, doon rin sa Amua. Since we are from Dawis. So, ayan, thank you so much guys for watching. Thank you so much for making it till the end of this video. It has been Maria, the voice of Plantzilla Bhl. If you haven't subscribed, pakisubscribe na din po yung channel namin. And i-click nyo na rin yung bell icon para ma-notify kayo pag may bago kaming ilalabas na video. So, sa pag-compare ko dito sa Philodendron Red Diamond and dito sa Rojo Congo, I hope it helps. Bye!